വിഷയാവതരണത്തിനായി ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ APM മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് IAS അവറുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പൊതുജനാരോഗ്യം എന്ന വിഷയം ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഇന്നത്തെ പ്രൗഢമായ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും വനിതാ ശിശു വികസനവും വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജ്, ബഹുമാനിയായ മുൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയും മുൻ MP-യുമായ ശ്രീമതി PK ശ്രീമതി ടീച്ചർ, ഡോക്ടർ K ശ്രീനാഥ് റെഡ്ഡി, ഡോക്ടർ T സുന്ദരരാമൻ, ഡോക്ടർ MV പിള്ള, ഡോക്ടർ MR രാജഗോപാൽ, ഡോക്ടർ ദേവകി വാര്യർ, ഡോക്ടർ V രാമൻകുട്ടി, ഡോക്ടർ PK ജമീല, my colleague on the stage, Dr. Thomas Matthew, other colleagues, friends, members of the health fraternity, students, scholars, common men alike. ഇന്ന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഇന്നലെകളിലെ യാത്രകളും ഇന്നിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ, സുചിന്തിതമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അവ അവതരിപ്പിക്കാനും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം തുടരുവാനുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകസമക്ഷം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ഘടകങ്ങൾ, ഒന്ന് ആരോഗ്യവും 2 വിദ്യാഭ്യാസവുമാണ്. ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തന്നെ തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ സാധിച്ച മറ്റ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ, അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് 1947 കൂടിയുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ, ഇന്ത്യ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ, ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പ്രദേശമെന്ന നിലയിലും എല്ലാം തന്നെ ചരിത്രം കേരളത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ടുള്ള ഈ പ്രയാണം ഒരുപാട് നാഴികക്കല്ലുകൾ പിന്നിട്ടുള്ള പ്രയാണമാണ്. ഈ പ്രയാണത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും പല കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ, അതിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ പ്ലാൻസും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 23-ാമത്തെ വർഷത്തേക്ക് നാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ 2023 മുതൽ ഇനിയുള്ളൊരു 50 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 40 വർഷം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ആധുനിക കേരളത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വളരെ ആർജവത്തോടു കൂടിയുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വീകരിക്കുന്ന അടിത്തറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സമീപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുമുള്ള വ്യക്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നാം ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നാം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി the Vice Council of the experts present over here are most welcome, and that would really pave the way for a greater deal of thought process into the creation of sound policies and absolutely sound action plans based on those policies. അതിനുവേണ്ടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ഉടനടി ആദ്യമായിട്ട് I have been given a mountain of slides over here which I would really run through because I won't have too much of time either. So we could start off ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് ഇതല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് അതിന് മുമ്പുള്ളൊരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വിക്ക് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് common, the socio-demographic background, everybody is familiar about it. Next slide. The infant mortality rate, maternal mortality rate, the favorable sex ratio, life expectancy, literacy rate, about which all of us are quite proud about, justifiably. Next slide. Major challenges. I would flag this particular session for addressing these challenges. What's happening today? The high prevalence of non-communicable diseases, the periodic outbreak of communicable diseases as is being witnessed most of the times, even recently for instance, the challenge that's posed by the elderly population and how to take care of them, out-of-pocket expenses which are some of the highest in the country today, and the trauma and the RTA related to that, the mental health issues and suicides. It's increasing with every passing day due to the stress factor, due to several other social, economic factors.
and how to take care of the health of the marginalized populations, especially on the seashore and on the hills. These are the challenges. Next slide. Our system is quite a complex system. We have too many departments, health services, medical education. We started off, the health missions are there, mission is there, lots of other cross-cutting departments, Ayush department, food safety department. Next slide. Next slide. Yeah. So the facilities at the department, most of us are familiar with it. Every sector is covered. Next one. Next one. The new, last slide. The new initiatives, the Ardhram mission that was introduced in 2016-17, the digital initiatives like the e-health, telemedicine, learning management systems, and the state-specific SDG intervention, and the state-specific non-communicable disease intervention, and the reduction in the IMR and the MMR, that's a program, and the decentralized planning process along with it. Next slide. Ardhram mission, essentially comprehensiveness in terms of care, reduction of the out-of-pocket expenses, and people-friendly transformation of the various centers. Next slide. Healthcare facilities are getting transformed. Primary health centers to family health centers, block PHCs to block family health centers, and transformation in the taluk, district level hospitals, and medical colleges across the state. Next slide. New posts are created. KIFBI support of around 4,000 crore rupees has already been pumped into the health sector. Standard policies, cath labs and coronary care units in district hospitals, dialysis units in taluk hospitals. Next slide. The people-friendly transformation like waiting area, water supply, breastfeeding area, electronic display boards, and so on and so forth. Next slide. Next slide. We can see the change for yourself. Next one. The Janagi Arogya Kendra, one of them in the state. This is in the Honorable Health Minister's district itself in Omanlur. Next one. The elderly and palliative care program. This has to be revisited again and again. How do we really fine-tune it in terms of the challenges that we have today, the kind of increasing elderly population in the state, and the integration it requires with NGOs and Ayush and medical colleges. Palliative care training centers, greater deal of palliative care personnel being introduced, house visits, secondary care hospitals provided with secondary palliative care, and physiotherapy services as well. Next one. The hub and spoke model, lab network that has been introduced, the Nirnaya, outbreak response and communicable disease confirmation has become faster, but we need to make it fastest. Next one. One Health Initiative. This is essentially taken up for the Pampa Basin districts of Idukki, Pathanamthitta, Kottayam, and Alappi. But today, we have actually extended it on to Calicut district also, and it's being supported by the World Bank as well. So it leads to a greater deal of cross-currents of ideas between different departments, line departments, especially with regard to the communicable diseases. Next slide. Infectious disease infrastructure, better. Next one. Comprehensive newborn screening protocol. Best practices are introduced, especially the birth defect screening, pulse oximetry screening, the after 48 hours, the kind of inborn errors of the metabolism screening, they're all identified. Next one. Hridyam, the program that's been introduced to take care of the congenital heart diseases of the little ones. It's been extended across the state in different centers of excellence. We are in the process of tying up with Government of India institutions as well, so as to make it a bit more comprehensive. Next slide. It's gone out. Yeah. E-health. E-health, the hospital management system, the entire system, right from the time a patient enters the hospital, through the various processes, and ultimately to the diagnosis, the lab results, everything has to be completely integrated into one system. We have been trying to make a greater deal of sense about it. We have our bottlenecks. There is this traditional, the apathy or the traditional the diffidence about
giving in kind of online medication by the doctors as well. But we are trying to make it better. And 79.25% demographic survey has been completed. Next one. Ayushman Awards for Excellence in Arogya Bandhan, state with the highest free treatment, state with best hospitalization rates. Kottayam Medical College has become the top performing public hospital, and TD Medical College staff member Ashwati becomes the top performing operator. Next one. The NCD in the COVID-19 vaccination, the UN awards and various awards that have been obtained by us, it's all been testimony to the kind of tremendous deal of focus that has been provided during the time of the COVID outbreak. Next one. Tuberculosis, subnational certification of efforts, Malappuram and Wayanad, reduction of TB incidence by 60%, 9 districts reduced TB incidence of over 40% were also placed in the silver category, and all districts have been doing fine, but then we intend to make it better. Next one. We go on to the Ayush department. Next slide. Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, they are being given greater deal of focus, especially with the kind of integration that's happening across the globe in terms of the different systems of medicine. Next slide. The public health infrastructure of Ayush, the Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha and Homeopathy together, 2,247 dispensaries and altogether 2,474 institutions. Next one. Major initiatives, specialty services, tribal mobile medical units, sickle cell disease unit, anemia management program. Next one. Next. The infertility management, mental health clinics, school health activities are quite a few. Sports Ayurveda has been introduced in quite a substantial scale. Panchakarma therapies as well. Next one. Preventive and therapeutic management through lifestyle modification, medicine and practice have been provided. Yoga practice have been provided. Next. Adige is the palliative care program that's been introduced to the primary care and the secondary care systems in the state. Next. Specialty medical services, the IENT care through Ayurveda, IP palliative care for cancer patients through homeopathy, and traditional ANC, PNC, and orthopedic management, sickle cell disease unit, and others. Next one. 600 Ayush health and wellness centers. In fact, this year in the National Ayush Mission, our resource envelope increased from 98 crores to 178 crores. The highest that's been recorded by any Indian state in this year. That's been given by the government of India. Next one. The school health program, the Ayush Club and the Sadgamaya project, and yoga for school children. Next one. Sports Ayurveda clinic, I mentioned about it. Next one. Mental health clinics and mobile medical units. Next. 10 integrated Ayush hospitals have been approved. 2 times e-governance award. Lots of 600 wellness centers established. National level awards. Next. Thank you. So we come to really a kind of a bird's eye view about the allopathic system and the Ayush system as well. Together, we have this kind of an infrastructure. Now, what are the challenges that lie ahead? I really just wanted to flag on to whatever was stated by me in the beginning. We really have the problems with regard to from 2000 onwards, the burden of the lifestyle diseases, the re-emergence of the communicable diseases, the health problems of the elderly, the marginalized populations have to be taken care of in a better way, and the paucity in addressing the social determinants of health. That's another factor which we need to look into. The current challenges, some interesting challenges also coming in. Unregulated growth of the private sector coupled with the kind of increase in expenditure, especially the out-of-pocket expenditure. The cost of healthcare has blown out of proportions. The rising burden of the NCD. The influx of the migrant laborers from other states, that is posing a new challenge over here. And the underutilization of the essential health services by the marginal groups, especially the coastal areas, the tribal hills and the urban slum dwellers. And these are the issues. And what are the strategies that we have adopted? We have clearly stated that, especially with the Ardham mission, utilizing the KIFBI funds, and also through the traditional systems of department as well. Today, when we think about promoting the public health, these are the determinants about which we need to focus our attention on. തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ
ഇവിടെ അതിന് രൂപം കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനുപരിയായിട്ട് കേരളത്തിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നാം ഇതെല്ലാം കാണുന്നു. അതിലപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വെല്ലുവിളികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ സംവിധാനങ്ങൾ പര്യാപ്തമാണോ, നയങ്ങൾ പര്യാപ്തമാണോ, അതിനുപരിയായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങൾ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലതയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ, സൂചകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വളരെ വ്യക്തമായ, വിശദമായ, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമഗ്രമായൊരു ചർച്ച ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്നും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള പാത, ആ പാതയിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ ലോകസമക്ഷം ഇനിയും പ്രോജ്വലമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.